Hello children, how are you? Hope you all are doing good. Even I'm fine. So today I'm going to teach environmental studies and first lesson from fourth class. Okay, fourth class. Now let me know one thing. So suppose, forget about everything. Did you find any hen anywhere? Did you find hen anywhere? Yeah. Few hens, it is with few chicks. Am I right? Hens with chicks. Did you observe any hen with the chicks? కోడి చూసారంటే కోడి వెంబడి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటాయి. అవి ఎలా అవుతాయి? When the hen hatch the eggs, it will give, no, the hen can give birth to chicks. Am I right? So first suppose if hen won't lay eggs, suppose the hen won't lay eggs and there are no more chicks. What happened? At one point of time there will not be race of chicks, race of hens or cocks. Okay, am I right? ఇప్పుడు ఒకవేళ హెన్ అనేది ఆ ఎగ్స్ ని హ్యాచ్ చేయకుండా, చిక్స్ రాకుండా, ఎగ్స్ ని లే చేయకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది? ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు ఆ హెన్స్ అనేవి ఉండకుండా వెళ్ళిపోతాయి. మరి హెన్స్ అనేవి అలా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? హెన్ షుడ్ లే ఎగ్స్ అండ్ హ్యాచ్ ఇట్ టు గివ్ బర్త్ టు న్యూ చిక్స్. am I right? న్యూ చిక్స్. అయితే ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు? సేమ్ హెన్ లాంటి ఇంకో హెన్ ని క్రియేట్ చేసే ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు? రీప్రొడక్షన్. రీప్రొడక్షన్ అని అంటారు. ఇంకా ఒకవేళ ఈ రీప్రొడక్షన్ అనేది జరగకపోతే ఏమైంది? ఇంతకుముందు ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఏమవుతుంది? there should be no race of hens. So if there is no hens, what happened? Our yummy meal, what is that? Chicken. We won't get chicken anymore. Am I right? Chicken అనేది మనకి ఇంకా దొరకదు. It is not only with the hens. ఏదైనా సరే, whatever the creature, whatever the organism, whatever the animal, whatever the thing, whatever the plant, అవి రీప్రొడక్షన్ అనే ప్రాసెస్ జరిపించకపోతే అట్లాంటి కొత్త ఆర్గాన్స్ అంటే ఆ ప్లాంట్ కి సంబంధించిన ఇంకో ప్లాంట్ అనేది రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ ప్రాసెస్. రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ ప్రాసెస్. సో మీరు ఫోర్త్ క్లాస్ లో చదువుకున్నారు కదా, ప్లాంట్స్ అనేవి మన ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి, ప్లాంట్స్ అనేవి మన యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని మనం ఫోర్త్ క్లాస్ లో చదువుకున్నాం కదా. సో ప్లాంట్స్ అనేవి మనకు చాలా అవసరం. ప్లాంట్స్ అనేవి ఇంకా అలానే ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? ప్లాంట్స్ లో కూడా రీప్రొడక్షన్ అనేది జరగాలి. సో టుడేస్ అవర్ టాపిక్ ఈస్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. So before starting we need to read the textbook. So I request all the parents, let your child read the textbook for of first paragraph. Okay, now I am reading for them. Living things make young ones like themselves. Most animals give birth to babies. Birds and reptiles lay eggs. Plants are also living things. They also reproduce like other living things. In this chapter we are going to have a look at how plants produce their own kinds. See, living things make young ones like themselves. I already told you living things will make young ones like them. For example, hen will give birth to, can make exact exact copy of themselves. hen అనేది దాని కాపీని తయారు చేసుకోగలుగుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే క్యాట్ అనేది కిటిల్ ని తయారు చేస్తుంది. అలాగే డాగ్, పప్పీ, ఇలా పెద్ద యానిమల్స్ అన్నీ కూడా
వాటి లాంటి చిన్న యానిమల్స్ కి బర్త్ ఇవ్వగలుగుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్డ్స్ ఎగ్స్ ని they can lay the eggs and they'll hatch it for the new babies. In the same way, plants also living organisms. They can also produce like themselves. Okay, produce the copies of themselves. Okay, వాటి లాంటి క్రియేచర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాయి. వాటి లాంటి లివింగ్ థింగ్స్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాయి. ఈ ప్రాసెస్ ని రీప్రొడక్షన్ అని అంటారు. ప్లాంట్స్ లో ఈ రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్, రీప్రొడక్షన్. Reproduction is the process by which plants make young ones like themselves. There are two ways in which a plant can reproduce. Reproduction through seeds, reproduction through different body parts. See here, reproduction is the process by which plants make young ones like themselves. I already told you reproduction ante edo kaadu. Reproduction is a process where plants can make exact copies of themselves. Young ones like themselves. One, a neem tree, a big neem tree give birth to a small neem plant, as you know, in the process of reproduction. ఇదే ప్రాసెస్ రీప్రొడక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక పెద్ద నీమ్ ట్రీ అనేది ఒక చిన్న నీమ్ ట్రీకి బర్త్ ఇస్తుంది. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం, రీప్రొడక్షన్ అని అంటున్నాం. ఈ రీప్రొడక్షన్ అనేది ప్లాంట్స్ లో టూ టైప్స్ లో జరుగుతాయి. జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ ద టూ టైప్స్? రీప్రొడక్షన్ త్రూ సీడ్స్, ఇంకోటి త్రూ అదర్ బాడీ పార్ట్స్. ప్లాంట్స్ లో రీప్రొడక్షన్ అనేది టూ టైప్స్ లో జరుగుతుంది. ఒకటేంటి, త్రూ seeds. Second thing, through other body parts. Reproduction through seeds, reproduction through other body parts. First thing, మనం reproduction through seeds ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం. Reproduction through seeds ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం. For example, see, coming to the topic, then I'll give few examples. Okay, first of all, let me finish the topic. In the next paragraph, reproduction through seeds. Now we are going to read this and later understand the topic of reproduction through seeds. The outer coverage of a seed is called the seed coat. The flower is the reproductive organ of a plant. Many plants form seeds inside their flowers. The outer coverage of a seed is called the seed coat. The seed coat helps to protect the embryo from injury and also from drying out. The seed coat can be thin and soft as in beans or thick and hard as in coconut. Endosperm, a temporary food supply, is packed around the embryo in the form of special leaves called cotyledons or seed leaves. These generally are the first parts visible when a seed germinates. The seed leaves, cotyledons, store food for the baby plant. Plants are classified in two groups based upon the number of seed leaves, cotyledons. So here the flowers are the reproductive organs in many plants. The flowers అనేవి చాలా plants లో flowers అనేవి reproductive organs. You know one thing, ఈ flowers లోనే seeds అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ ఫ్లవర్ లోనే seeds అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. మీ అందరికీ తెలుసు seeds ని. చాలా మంది in our school, lot of people are depending on farming only. What they'll do, they farm, in cultivation they'll seeding. Okay, seeds అనేవి జల్లుతారు, అంతేనా? జల్లుతారా లేదా? When they expect the crop, what they'll do, they cultivate the seeds. Okay, వాళ్ళు seeds ని పెడతారు, నాటుతారు, అంతేనా? సో ఎందుకు? ఆ సీడ్స్ నుండే న్యూ ప్లాంట్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి. ఆ సీడ్స్ ఎక్కడ నుండి వస్తాయట? లాట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ విల్ ఫార్మ్ సీడ్స్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్లవర్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to know the structure of seeds.
Structure of seeds. So in the structure of seeds, you need to remember few terms. Okay, here I'll write the several terms and I'll explain each and every term. You should remember those. Okay, those are the keywords. Okay, those are the keywords you should note down while listening to this video. Okay. The outer coverage of a seed is called the seed coat. The outer cover of the seed is called seed coat. See, for example, I'll take a bean seed. Okay, bean. You all know what is mean by beans. Chikkullu. Okay, a seed ఎలా ఉంటుంది? Hope మీరు చూసిన bean seed అయితే ఇలాగే ఉండొచ్చు. Okay. Okay. దీనికి outer cover ఉంటుంది. ఆ outer cover ని ఏమంటారు? Seed coat అంటారు. Okay. Seed చుట్టూ ఉండే outer cover ని we call it as seed coat. Okay. What is that? What is that? Seed coat. Seed coat. So what is the purpose of this seed coat? The purpose of seed coat is to protect from injuries and it will also protect from drying off. You know, అది ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్టర్నల్ ఇంజురీస్ నుండి సీడ్ ని కాపాడుతుంది. అట్లే కాకుండా లోపల ఫుడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా, సీడ్ కి కావాల్సిన ఫుడ్ మెటీరియల్, అది డ్రై ఆఫ్ కాకుండా ఎండిపోకుండా కాపాడుతుంది. ఏది కాపాడుతుంది? విచ్ విల్ ప్రొటెక్ట్? సీడ్ కోట్ విల్ ప్రొటెక్ట్. సీడ్ కోట్ విల్ ప్రొటెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ the seed coat helps to protect. Okay, the seed coat can be thin and soft as in beans or thick and hard as in coconut. Okay, అయితే ఇక్కడ ఏంటి, సీడ్ కోట్ అన్ని సీడ్స్ లో ఒకే రకంగా ఉంటుందా? It may varies from one to another. For example, in beans this seed coat will be very soft and thin. You just check the bean. You just check the bean. You know what? It is soft and it is very thin. It is soft and very thin. Where in case of coconut, whenever you go to temple, will you buy a coconut or not? Will you buy a coconut or not? Yes, sir. I know that you bribe the god with a coconut and expect a lot of things. I know that. You know, whenever you go into the examination, what will you do? You just offer a small coconut of 20 rupees and you expect 200 marks out of 250. I know that. So how the coconut is? The seed coat of the coconut is very tough and thick. Very tough and thick. Then this is how you need to break hardly. Am I right? Enduku? The seed coat of coconut is very thick and hard. Okay, very thick and hard. But where in case of bean, it is soft and thin. Soft and thin. Endosperm. Endosperm. See, endosperm is a temporary food supply is packed around the embryo in the form of special leaves called cotyledons. Special leaves called cotyledons or seed leaves. So next part is endosperm. Endosperm is present in the seed. To the seed cover. Okay, to the seed cover. What is this? Temporary food provider. Okay, food supplier. This is the temporary food supplier. Till the germination, this endosperm will give food. But this endosperm should not be like this. It converts like cotyledon. It looks like leaves. Okay, okay, endosperm, a temporary food supply is packed around the embryo in the form of special leaves called ఈ endosperm అనేది సీడ్ చుట్టూ కవర్ అయి ఉంటుంది అండ్ 2 లీవ్స్ లో దీనికి కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా స్టోర్ చేసి ఉంచుకుంటుంది. ఓకే, లీవ్ స్ట్రక్చర్ లో
దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ స్టోర్ చేసుకుని ఉంచుతుంది. ఇదే టెంపరరీ ఫుడ్ సప్లై. ఓకే, these generally are the first parts visible when a seed germinates. The seed leaves store food for the baby plant. So these cotyledons are the first parts we can see in after germination. ఒక సీడ్ జర్మినేట్ అయిన తర్వాత మనం చూసే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటిది? సీడ్ జర్మినేట్ అయిన తర్వాత మనం చూసే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? cotyledons. See, ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, when it adults, మీ ఇళ్ళలో see, because as in the village no, you can find tamarind plantlets, చింత మొలకలు. ఓకే, చూసినట్టయితే అది ఎర్త్ లోంచి ఇలా వచ్చేసి రెండు ఇలా చిన్న లీవ్స్ లాగా ఉంటాయి. అది 1 or 2 days తర్వాత దీనిలోంచి ఒక ప్లాంట్ అనేది వచ్చి లీవ్స్ వస్తాయి ఇట్లా. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ టు యూ? ఇలా వస్తాయి. ఈ రెండింటిని కాటలిడాన్స్ అంటారు. ఇవి చూడడానికి లీవ్స్ టైప్ ఉంటాయి. ఈ రెండింటిని కాటలిడాన్స్ అంటారు. ఫస్ట్ మనకి ఏంటి? జర్మినేట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ చూసే స్ట్రక్చర్ కాటలిడాన్ అయినా కాదా? మీరు చింత మొలకల్ని చూసినట్టయితే టామరిన్ ప్లాంటెట్స్ ని చూస్తే ఏమవుతుంది? యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ కాటలిడాన్స్. From these latter it will give shoots. ఓకే, షూట్స్ అంటే ఏంటి? కొమ్మల్ని ఇస్తుంది. ఓకే, లేత కొమ్మల్ని కొమ్మలు దీని నుంచి వస్తాయి. ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది? సీడ్ నుండి కాటలిడాన్స్ వస్తాయి. దాని తర్వాత దీని నుండి షూట్ సిస్టమ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకు విజిబుల్ గా ఉండే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటిది? సీడ్ జర్మినేట్ అయిన తర్వాత cotyledons. Okay, right. Plants are classified in 2 groups based upon the number of seed leaves. So based on the seed leaves, plants are divided into 2 groups. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్లాంట్స్ అనేవి 2 groups. What is that? ఒకవేళ ఒకటే సీడ్ లీవ్స్ ఉందనుకో, దాన్ని వన్ని మనం గ్రీక్ లో ఏమంటాం? మోనో అంటారు. సో ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి మోనోకాట్ అంటారు. See, if there is only one seed leaf, we call those kind of plants as monocot. Do you know the examples of this monocot? So I'll give one example, that is rice, paddy. Okay, paddy. You should find out several examples of monocot. ఇది ఎలా ఉంది? టామరిన్ కదా, టామరిన్ లో ఏముంది? 2 లీవ్స్ టైప్ బయటకు వచ్చాయి కదా, ఫస్ట్ విజిబుల్ పార్ట్స్. కానీ ఈ ప్యాడీలో ఏమవుతుంది? ఒకటే వస్తుంది ఇట్లా, దీని నుండి గ్రాస్ లాగా వచ్చేస్తుంది ప్యాడీ క్రాప్ అనేది. ఓకే, కానీ డైకాట్స్ ఒకవేళ 2 ఉంటే, ఈ కటలిడాన్స్ 2 ఉన్నాయనుకోండి, సీ లీవ్స్ 2 ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని ఏమంటాం? డైకాట్. See, if it have only one seed leaf, then we call it as monocot. If the planted have 2 cotyledons, then we call it as dicot. What is the example for dicot? I already show you one example, that is beans. Okay, beans, peas, and you should find some more. Okay, some more. Next time I'll check the comment box, how many will you answer? I'll see. Okay, మీరు ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తారో నేను చూస్తాను, అండ్ I'll mention your name as well. మీరు ఆన్సర్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఓకే, రైట్, గుడ్. Now I'll explain you. Here I'll write monocot and dicot. Next page number 86. Germination of seeds. Germination happens when a baby plant is growing. The baby plant is in between the cotyledons. A seed needs the right amount of water, air and warmth to germinate. The conditions needed for germination may not be suitable at all times. So seeds wait for some time before they germinate. This waiting period is called dormancy. See, first of all, from long back I am telling you about germination. Do you know what is meant by germination?
Germination is nothing but the processing time. A seed will take some processing time to give a new plantlet. చిన్న మొక్కను సీడ్ కి చిన్న మొక్కను ఇచ్చే టైం గ్యాప్ ఏమంటాం? సీడ్ కి కొంత టైం పడుతుంది ఆ సీడ్ ఒక చిన్న మొక్కలాగా మారడానికి, చిన్న ప్లాంట్ లాగా మారడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఆ టైంలో కొంచెం ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం? జర్మినేషన్ అంటాం. ఓకే, జర్మినేషన్ అంటాం. ఈ జర్మినేషన్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ పారాగ్రాఫ్. Germination happens when a baby plant is growing. The baby plant is in between the cotyledons. I already told you. Germination happens when a baby plant is growing. Germination అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సీడ్ అనేది అన్ని రకాలుగా సిద్ధమై ఒక బేబీ ప్లాంట్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయినప్పుడు జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ అంటే సీడ్ ప్లాంటెడ్ గా మారడానికి కావాల్సిన అంత ప్రాసెస్ ఏమంటాం? జర్మినేషన్ అంటాం. ఓకే, సీడ్ ఒక ప్లాంటెడ్ గా మారడానికి కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏమంటాం? జర్మినేషన్ అంటాం. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఒక ప్లాంటెడ్ గా మారే టైంలోనే జరుగుతుంది. దానికి ఏమేమి కండిషన్స్ కావాలనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. దానిలో ఎప్పుడు ఆ జర్మినేషన్ అయిన తర్వాత కొత్త ప్లాంటెడ్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఈ రెండు కాటలిడాన్స్ మధ్య నుండి ప్లాంటెడ్ అనేది వస్తుంది. ఇది రెండు కాటలిడాన్స్ అనుకున్నాం కదా, ఈ రెండు కాటలిడాన్స్ మధ్య నుండి కొత్త ప్లాంటెడ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, a seed needs the right amount of water. A seed need a right amount of water, air and warmth. See, ఏ కండిషన్స్ లో అయినా సరే సీడ్ కొత్త ప్లాంట్లెట్ ఇస్తుందా? నో, ఇట్ వోంట్ గివ్ ఎ న్యూ ప్లాంట్లెట్ ఇన్ ఆల్ కండిషన్స్. ఇట్ నీడ్ ఎ స్పెసిఫిక్ కండిషన్. ఇట్ నీడ్ ప్రాపర్ వాటర్, ఎయిర్ అండ్ వార్మ్త్. ప్రాపర్ ఎయిర్ అనేది కావాలి. మనకు కూడా ఎయిర్ సరిగ్గా లేకపోతే మనం బతకగలుగుతామా? నో. అలానే కొత్త ప్లాంట్స్ రావడానికి కూడా ఎయిర్ అనేది సఫిషియెంట్ గా ఉండాలి. ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండకూడదు. ఇన్ ద సేమ్ వే వాటర్ కూడా ఆప్టిమల్ కండిషన్స్ ఇవ్వాలి. వాటర్ కూడా ఆప్టిమల్ గానే ఇవ్వాలి. ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా కొత్త ప్లాంట్స్ అనేవి రావు. ఇన్ ద సేమ్ వే వార్మ్త్, టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువ ఉందంటే అది పెరగదు, తక్కువ ఉన్నా అది పెరగలేదు. సో right conditions are required for the germination. Right conditions may require for the germination. The conditions needed for the germination may not be suitable at all times. I already told you, at all the time germination process may not be occurred. At all the time germination process may not be occurred. Germination process జరగాలి అంటే it requires special conditions. So స్పెషల్ కండిషన్ లేదు కదా అని చెప్పేసి సీడ్ చనిపోతుందా? నో, ఇట్ వోంట్ డై. స్పెషల్ కండిషన్స్ వచ్చేంత వరకు సీడ్ విల్ వెయిట్. సో ఇక్కడ మనం సీడ్స్ చూసి చాలా నేర్చుకోవాలి. ఓపిక అనేది చాలా ఉంటేనే మన టైం వచ్చినప్పుడు మనం చూపెట్టుకోగలుగుతాం. సో ఆ స్పెసిఫిక్ టైం వచ్చేంత వరకు సీడ్ వెయిట్ చేస్తుంది. చూసినావా? ఆ టైం గ్యాప్ ని ఏమంటామంటే డార్మెన్సీ. ఆ టైంలో వెయిట్ చేసే టైం ఏమంటాం? సీడ్ డార్మెన్సీ అంటాం. Seeds wait for some time before they germinate. ఆ వెయిటింగ్ టైం నే డార్మెన్సీ అని అంటాం. So now these are the key words: seed coat, endosperm, cotyledon, monocot, dicot, germination and dormancy. Hope this is for today. The rest of the class I'll explain in the next. A kind request for the parents. ఇక్కడ ఈ బోర్డ్ పైన నేను రాసిన కీవర్డ్స్ ని మీ పిల్లలకు ఏం అర్థమైంది? కీవర్డ్స్ ఒక్కొక్క కీవర్డ్ మీరు అడుగుతూ దీని గురించి వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందో కనుక్కోండి. అసలు సీడ్ కోట్ అంటే ఏంటి, ఎండోస్పర్మ్ అంటే వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటి, కాటలిడాన్ అంటే అర్థమైంది ఏంటి, మోనోకాట్ అంటే ఏంటి, డైకాట్ అంటే ఏంటి, జర్మినేషన్ అంటే ఏంటి, డార్మెన్సీ అంటే ఏంటి. మరొకసారి నేను చెప్తాను అండ్ తర్వాత వాళ్ళని అడగడానికి ట్రై చేయండి. సీడ్ కోట్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ కవర్. సీడ్ కోట్ అంటే సీడ్ కి ఎక్స్టర్నల్ గా కవర్ చేయబడి ఉన్న లేయర్ ని సీడ్ కోట్ అంటాం. ఈ సీడ్ కోట్ ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్టర్నల్ ఇంజురీస్ నుండి సీడ్ ని కాపాడుతుంది. అలాగే సీడ్ లోపల ఉన్న ఫుడ్ మెటీరియల్, సీడ్ కావాల్సిన ఫుడ్ మెటీరియల్ డ్రై అయిపోకుండా కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ ఎండోస్పర్మ్ అంటే
సీడ్ చుట్టూ ఒక టెంపరరీ ఫుడ్ సప్లై లేయర్ అనేది ఉంటుంది, దాన్నే ఎండోస్పర్మ్ అంటారు. ఇది జర్మినేషన్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో సీడ్ కావాల్సిన ఫుడ్ మెటీరియల్ ని సప్లై చేస్తుంది. దీంతో పాటు ఈ ఎండోస్పర్మ్ కి అటాచ్ అవుతూ రెండు లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఆ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ని సీడ్ లీఫ్ కానీ క్యాటలిడాన్ అని కానీ అంటారు. క్యాటలిడాన్ ఆర్ సీడ్ లీఫ్ అని అంటారు. Based on this cattelodon, plants are divided into two types. One is monocot and the second one is dicot. Monocot అంటే ఏంటంటే జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ లో మనం చూసే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే, ప్లాంటెడ్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే క్యాటలిడాన్స్. ఆ క్యాటలిడాన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే జర్మినేట్ అయిన తర్వాత మొక్క ప్లాంట్ ఎర్త్ నుండి బయటకు వచ్చాక మనం చూసే ఫస్ట్ విజిబుల్ పార్ట్ క్యాటలిడాన్స్ అన్నాం కదా. ఆ క్యాటలిడాన్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూజువల్ గా విలేజ్ లో అయితే ఎక్కువ చూసేవి నీమ్ కానీ టామరిన్ కానీ నీమ్ ప్లాంట్లెట్స్ కానీ టామరిన్ ప్లాంట్లెట్స్ కానీ చూస్తాం. అవి ఇలా ఉంటాయి, రెండు లీవ్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ బయటకు వచ్చి ఉంటాయి. వాటినే క్యాటలిడాన్స్ అంటాం. ఒకవేళ రెండు ఉన్నట్టయితే ఇట్లాంటి క్యాటలిడాన్స్ డైకాట్ అంటాం. డై అంటే రెండు అని అర్థం, కాట్ అంటే క్యాటలిడాన్ అని అర్థం. సో డైకాట్ అంటే టూ క్యాటలిడాన్స్ ఉంటాయని అర్థం, క్యాటలిడాన్స్ ఉంటాయని అర్థం. అలా కాకుండా కేవలం వన్ క్యాటలిడాన్ ఉంటే దాన్ని మోనోకాట్ అంటాం. ఈ మోనోకాట్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్యాడీ. అలాగే మీరు కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ germination. Germination is a process that seed will gives rise to a new plantlet. Seed అనేది ఒక న్యూ ప్లాంట్లెట్ కి లాగా మారడానికి జరిగే ప్రాసెస్ ఏమంటాం? జర్మినేషన్ అంటాం. నో, germination is a process which enhance to give a new plantlet from the seed. Seed నుండి ఒక న్యూ ప్లాంట్లెట్ ని ఇవ్వడానికి ఎన్హాన్స్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం? జర్మినేషన్ అంటాం. అయితే in all the conditions seed will not germinate. Seed cannot germinate. దానికి సూటబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడే సీడ్ అనేది జర్మినేట్ అవుతుంది. ఆ సూటబుల్ కండిషన్స్ వచ్చేంత వరకు సీడ్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంది. ఈ వెయిటింగ్ టైం ని మనం ఏమంటామంటే సీడ్ డార్మెన్సీ అంటాం. అన్ని సందర్భాల్లో దానికి అప్రోప్రియేట్ ఎయిర్, వాటర్, వామ్త్ అనేది ఉండాలి. ఈ మూడు లేనప్పుడు సీడ్ అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ వెయిట్ చేసే టైంనే డార్మెన్సీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు శనిగలు, ఓకే, ఆ శనిగల్ని తీసుకుంటే అవి డ్రై అయిపోయినట్టే కనిపిస్తాయి. వెన్ యూ గివ్ సమ్ మాయిస్ట్ టు ఇట్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఏ కాటన్ క్లాత్ అండ్ కీప్ ఇట్ aside in the air. After one day, open the cloth. What will you observe? You will observe some radicals out from the seed. Why? Because ఇన్ని రోజులు దానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ అందలేదు, అందుకనే అది జర్మినేట్ అవ్వలేదు. కానీ when you apply some moisture and give some air to it, what happen? It give new radicals. Okay, అది జర్మినేట్ అయింది. సో ఇన్ని రోజులు అది దేనిలో ఉందన్నట్టు, ఆ శనగలు దేనిలో ఉందన్నట్టు, ఏ స్టేట్ లో ఉందన్నట్టు? డార్మెన్సీలో ఉంది అని అర్థం. దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చదువుకుందాం. ఓకే, ఆ యాక్టివిటీ మీరు అందరూ కూడా చేయాలి ఇంట్లో. ఇప్పుడు మీరు ఖాళీగా ఉన్నారు నాకు తెలుసు, ఆ యాక్టివిటీ మీరు అందరూ కూడా ఇంట్లో చేయాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్. పేరెంట్స్ దయచేసి ఇక్కడ ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళతోటి అనిపించి వాటి గురించి వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందో తెలుసుకోండి మీరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఐ మెన్షన్ ద హోంవర్క్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. థ్యాంక్ యూ.